Mbaniriza ku channel yange leero njagala kubanga nsharinga namwe this recipe eya cupcakes ennyangu nnyo ez'okkola, temuliimu mata, temuliimu blue band, temuliimu maggi. So cupcakes zino zigenda kuba za lemon. Tugenda kutandika nga tukola self-raising flour, ngono gwe tugenda okubeera nga tukozesa ng'eŋŋano yaffe okuba nga tukola cupcakes zino. So obeera ng'ofuna eŋŋano, ofune baking powder, ofune n'omunnyo, bitabule obiteeka ebbali. Yono self-raising flour bwe bati bwe bamukola era osobola okuba ng'omukozesa mu recipes ez'enjawulo nga mu mandaazi. Oluvannyuma oyo yennyini self-raising flour tandika okupimako ebipimo bibalekedde awo waggulu. Opimako ekikopo kimu ne 3/4 za self-raising flour n'ogattamu sukaali. Sukaali osobola okubeera nga wamublendinze like n'omublendinga yekka n'abanga afuuka powder form. Then gattamu lemon zest. Kino kyonna kikole nga preheatinze oven at 180. Jjukira oven tugikozesa nga already eri ready emaze okubeera nga preheatinga. So making sure nti no w'otandikira okubeera ng'otandika okutabula dry ingredients zo ne oven ogiteekako ebeere nga preheatinga. Tabeera ng'otabulamu ze dry ingredients oluvannyuma gattamu amazzi. Osobola okukola nti cupcakes zino nnyangu za kuba ng'okola omuntu bino byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna ewaka. Then oluvannyuma beera ng'osqueezingiramu lemon juice era okwongera okubeera ng'oggyayo eyo lemon flavour omuntu agiriire ddala ng'awulira lemon. Then beera ng'ogattamu butto otabule paka ng'ofunye butter etaliimu mpulunguse za ŋŋano. Eyo gye butter gye tuba twetaaga, gye tuba tugenda okubeera nga tukozesa. Zino cupcakes nazikola nali nzikoze for Eid but tezaatuusa lunaku lwa Eid because abaana baali like bazirya ng'oli amalawo n'akomawo n'asaba endala. So they are so yummy ate nga nnyangu za kubeera ng'okola. So tandika okubeera ng'oscoopinga olekawo room cupcakes zino we zinaazimbira because oyagala kubeera ng'ozifiiringa up to the top. We zinaaba zituuse okuba nga zizimba mu oven muli zisobola okubeera nga ziyiika kuno ku ka cupcake kwonna. So making sure nti n'olekawo room weenaazimbira then tugenda kubeera nga tubeekinga okumala eddakiika 15 ku 20 oba paka ng'olaba naawe ziri ready. Kwolabira nti kali ready ofuna ka toothpick n'ositeekamu. Singa kavaayo nga kali clean kiba kitegeeza keeki eri ready. Then buttercream frosting ono nakozesezza blue band oba prestige nembeera nga nagaseemu icing sugar ne a little bit of cornstarch then nembeera nga nakozesezza green food color ogiadingamu mu katono katono paka ng'ofunye kala gye weetaaga. Oba oyagala green mukwafu era ogenda maaso ng'oadingamu paka ng'ofunye green omukwafu but nabadde njagala nfune green ono ajjayo that lemon flavor oba oyo abeeranga kinda lemon oba alinganga pearl. So gwe nabadde njagala so n'obeera ng'omuteeka mu piping bag n'oteekako nozo yonna gy'oba oyagadde okubeera nga okozesa. Then n'obeera nga cupcakes zino ozidecoratinga okusinziira mu ngeri gwe gy'oba weetaaze. Osobola okudecoratinga mu ngeri ez'enjawulo ze zino ezimu ku designs oba engeri emu gye nasobodde okubeera nga ezange zidecoratingamu. Then w'omaliriza omakinga sure nti nno okutandika okudecoratinga cakes zino already zimaze okubeera nga ziwola kuba singa odecoratinga keeki ng'ekyalimu akookya oba akabuguumirira buttercream ono asobola okubeera nga ameltinga kuli kwonna kwonna n'avaako. So omakinga sure nti keeki emaze okukuulinga bulungi nnyo oba weetaaga kubeera ng'ogiteekako mu fridge n'ogiteekako ne buttercream singa weesanga nga naye ali so soft like nga yenna alinganga ayiikayiika then osobola okubeera ng'omuteekako naye mu fridge n'abeera nga afaminga up bulungi nnyo n'osobola okubeera ng'omukozesa okutandika okuba ng'odecoratinga keeki ng'ali ready bulungi nnyo. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku YouTube channel yange atanaba kuba ng'osubscribinga. Osobola okubeera ng'ongoberera ku Snapchat, ku Instagram ne ku TikTok. Buli w'olaba video nkusaba obeere nga olikinga because kino kinyambako okubeera nga YouTube eteekayo video zange out there ne zibeera nga zirabwa ne kinyamba okubeera nga channel yange ekula. Kusaba obeere ng'olivinga a comment below. This was my first time okuba nga decorating cupcakes. It was a good experience era gye nja okubeera nga next time nziramu okubeera nga nkikola. Osobola okubeera nga era kino ki-involvinga n'abaana naddala mu holiday n'obeera nga nabo obawa buli omu ne yedecoratingira keeki ye okusinziira batya bw'aba ayagadde. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Kusaba obeere ng'ocheckinga out my other recipes and let me know what you think about them in the comment section. Please like, share and subscribe. Share with your family and friends. Until next time, thanks for watching.